sabi ya. Apa jauh lupa dong tahu be ya. Dilolosan itu. Be. Hah? Oh, bisa. Sinam. Badan Keamanan dan Intelijen Iran menangkap 700 orang yang dicurigai bekerja sama dengan Mossad. Tak hanya itu, 10.000 pesawat nerawang pengintai disita Iran yang menggarisbawahi skala upaya sabotase. Bahkan Iran juga mengeksekusi 3 orang yang dituduh sebagai agen Mossad. Dikutip dari Al-Mayadana, 700 orang itu ditangkap saat perang Israel melawan Iran selama 12 hari sejak 13 Juni 2025. Hal ini sebagai salah satu tindakan keamanan internal terluas yang dilakukan oleh Iran dalam beberapa tahun terakhir. Adapun jumlah tertinggi penangkapan agen Mossad berada di provinsi Kermansyah, Isfahan, Khuzestan, Fars, dan Lorestan. Meskipun pihak yang berwajib belum merilis angka rincian penangkapan agen Mossad di Provinsi Teheran sendiri. Tak hanya itu, Badan Keamanan Iran juga menyita lebih dari 10.000 drone pengintai. Puluhan ribu pesawat tak berawak itu hanya ditemukan di ibu kota saja. Penyitaan ini menjadi bagian dari operasi yang lebih luas untuk membongkar jaringan yang berafiliasi dengan Mossad. Sayangnya tak dijelaskan lebih rinci informasi apa saja yang terungkap dari penyitaan drone dan penangkapan mata-mata Iran. Namun dilaporkan di antara kegiatan sabotase utama itu dikaitkan dengan individu yang ditangkap, pengarahan drone bunuh diri, begitulah granat, perjuangan. Perekaman lokasi militer sensitif dan pengiriman informasi penting ke tentara Berarti Israel diambil dari laporan resmi keamanan dan peradilan Iran. Angka-angka ini tidak mencakup kasus-kasus yang melibatkan warga asing. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pusing sedang dalam fase gencatan senjata, namun Netanyahu dituntut membayar kompensasi kerusakan rumah dan gedung akibat rudal Iran. Kalau mau kuat, minum hemaviton. Jangan minum kopi kalau mau kuat. Konflik Israel-Iran pada 13 Juni. Saat dirinci sebanyak 30.809 permintaan ganti rugi bangunan dan 3.713 permintaan ganti rugi kendaraan. Kemudian tercatat 4.085 permintaan ganti rugi peralatan dan barang lainnya. Sejauh ini belum ada perkiraan keuangan yang diberikan mengenai jumlah kompensasi yang diharapkan. Dalam kota-kota besar Israel mengalami kerusakan parah akibat serangan Iran. Bahkan serangan sebab dari Iran diluncurkan sejak Amerika Serikat bergabung dalam konflik tersebut. Iran berusaha mengancam dengan mengepung Israel karena tidak Amerika Serikat pada 21 Juni 2025. China dinilai memainkan dua kaki di tengah perang Iran dan Israel sejak 13 Juni lalu. Konen pak tiga kaki rawe kabar empat. Saat Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir Iran pada Sabtu 20 Juni, China juga menunjukkan sikapnya selesai Iran dan Israel resmi gencatan senjata. Dikutip dari Tribunnews.com, pemerintah China berharap proses gencatan senjata Iran dan Israel terus berlangsung dan berakhir damai. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun mengatakan cara-cara militer tidak akan menyelesaikan konflik. Sementara saat perang berlangsung, China tidak menunjukkan sikap tegas terkait keberpihakannya kepada Israel ataupun Iran. Pasalnya China dan Iran memiliki kerjasama terkait pemasokan energi. China berjanji menginvestasikan 400 miliar Sebuah kisah selama 25 tahun di bidang ekonomi Iran. Perjanjian ini menyiratkan penguatan kerjasama di bidang militer dan keamanan cyber. Di satu sisi, China merasa senang saat Israel masuk dalam negara yang tidak mengakui kemerdekaan Taiwan. Meskipun mitra dagang terbesar Israel adalah Amerika Serikat, namun perdagangan China dan Israel tumbuh dengan sangat pesat. Tahun lalu total omset perdagangan Israel mencapai lebih dari 150 miliar US dollar. Double target ke Iran. Media Israel membocorkan momen Presiden
Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat melakukan sambungan telepon dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dalam panggilan tersebut, Trump menggunakan nada tinggi ke Perdana Menteri Israel karena telepon itu Zionis batal melancarkan serangan ke-20 target Iran. Dari yang menyadari Donald Trump melakukan intervensi langsung untuk mencegah Israel melakukan serangan skala besar ke Iran. Kalau Israel berencana menyerang Iran setelah perjanjian gencatan senjata. Menurut laporan panggilan telepon antara Trump dan Israel tertulis, Itu kan taga 11. dilakukan saat Israel menyiapkan serangan terhadap 20 target di Iran. Seorang sumber May yang levap pada lang tong butso, eh. mengatakan bahwa Trump meninggikan suaranya Ay, saat kanipid din, telepon dengan Netanyahu. Kanipid Presiden din. Amerika Serikat disebut memerintahkan Netanyahu menghentikan serangan dan menyampaikan ketidaksenangannya. Di satu sisi, Netanyahu langsung menuruti perintah Trump. Bahkan Perdana Menteri Israel itu hanya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Amerika Serikat tanpa terlibat dalam diskusi yang panjang lebar. Kepala nuklir Iran bersumpah akan melanjutkan program senjata nuklir Tehran tanpa ada gangguan. Sumpah itu terus dilakukan selesai jika situs nuklir Iran dibombardir Amerika Serikat pada Sabtu 21 Juli lalu. Hal ini membuat Amerika Serikat dan Israel dari Al-Mayyadana kami disampaikan Kepala Muhammad Islami pada Selasa 25 Juli yang menilai kerusakan yang minim selesai serangan Amerika Serikat ke situs nuklir Iran. Islami mengutuk serangan tersebut dan menekankan perencanaan pencegahan, yakni memastikan tidak ada gangguan dalam produksi atau layanan nuklir Tehran. Hal senada disampaikan juru bicara dari Atom, Benros Kamal Fandi, yang menegaskan ketahanan program nuklir dari Iran. Oleh sebab itu, senjata ini akan berakar kuat di Iran tapi keluarga kau jamin nuklir yang dilanjutkan tentu menimbulkan banyak selama sedot akan jamin secara keluarga. dan Israel. Dua dari 3 orang Indonesia punya masalah terkena yang berulang, yaitu pedadan, lingkungan yang buruk, semua bikin bakteri baik di usus kita hilang. Makanan, sayuran kena kita, Malulit. Janda 3 kali ngakunya gadis. Iran mencoba memulai kembali program pengayaan nuklirnya, bahkan Trump menyinggung soal pengakhiran perang layaknya bom atom ke Hiroshima. Dikutip dari Jadi mamanya cuma bisa loh. pertanyaan soal kemungkinan Amerika Serikat menyerang Tehran, Trump mengatakan Amerika Serikat pasti akan menyerang Iran jika negara tersebut kembali membangun fasilitas pengayaan uraniumnya. Presiden Amerika Serikat ini meyakini bahwa Iran diledakan pada Sabtu 21 Juni atas Trump membandingkan pengeboman Amerika Serikat terhadap 3 lokasi nuklir Iran dengan senjata nuklir yang dijatuhkan Amerika Serikat di Jepang. Trump mengatakan bahwa serangan bom ke Hiroshima dan Nagasaki merupakan cara yang sama untuk mengakhiri perang. Meski bom yang dijatuhkan ke Iran tidak sama seperti serangan ke Jepang, namun Trump mengatakan cara menghancurkannya sama. Lebih lanjut, Trump membahas gencatan senjata yang disetujui Iran dan Israel, yang mengatakan kesepakatan itu sangat setara dan sudah cukup. Badan Keamanan dan Intelijen Iran menangkap 700 orang yang dicurigai bekerja sama dengan Mossad. Tak hanya itu, 10.000 pesawat nirawak pengintai disita Iran yang menggarisbawahi skala upaya sabotase. Bahkan Iran juga mengeksekusi 3 orang yang dituduh sebagai agen Mossad. Dikutip dari Al-Mayadana, 700 orang itu ditangkap saat perang Israel melawan Iran selama 12 hari sejak 13 Juni 2025. Hal ini menandai salah satu tindakan keamanan internal terluas yang dilakukan oleh So I would ask President Prabowo of Indonesia. Indonesia has always walked a fine line, has always, as you mentioned in your speech, and not aligned, mainly aligned with the state.
But as the world becomes more and more complicated, uh, can Asian countries, ASEAN countries, stay non-aligned, or this is more and more not an option, or a very, very not an option to go forward? Thank you. I think, in my opinion, it's not easy, but it's a line that we are determined to maintain. As I said, we respect all the great powers, we respect our neighbors, and we really believe that the only way for prosperity is collaboration, cooperation, and peaceful coexistence. Pak Jokowi. And this is what we try to achieve. So we want to maintain good relations, and we try to convince all parties that the only way forward in this planet is getting smaller. We cannot afford rivalry that is going nowhere. That can only especially if it goes into confrontation. So no, I'm convinced that we have to maintain this path of non-alignment. Mr. President, you were shaking your head when we were exchanging this question. What are your thoughts on, bringing adversaries to the table? Does it require, is defeat a prerequisite for dialogue, or we can, bypass this phase and go to dialogue? And there are so many crises in the world that cannot afford a victorious and Jangan Prabowo. Well, I have to say here that Nelson Mandela is one of my greatest icons, my greatest hero. I think it's an inspiration. He was put in prison for many years. He was sentenced to death, threatened to be sentenced to death, accused of many things. And his famous statement was that he was willing to give his life for the principle of freedom. But the greatness of Nelson Mandela, when he got out of prison, he worked for reconciliation with his former enemies. So this is the greatness of Nelson Mandela, and this I try also to carry out in my domestic politics. I reconciled with many of my former opponents. For instance, we had a very long rebellion, separatist rebellion in Aceh. Very long. I think more than nearly 30 years. But can you imagine that the former commander of the Aceh Liberation Army fighting against us Out of director. for 25 years more. Now, he joined my party. He's in my political party. And he's now governor of Aceh, and I'm president of Indonesia. This shows that former enemies can come together. And I think this is the lesson of Nelson Mandela. I want to say I was a former soldier. And as a former soldier, I really know the value of peace and reconciliation. Iwa damai ini. Soldier, I always try
Now, even before, I always try to negotiate. Negotiate. Better to talk than to kill each other. This is my position. Always talk, always negotiate. Thank you, Mr. President. I would later go back to some aspects of your answer, mainly about the nuclear aspect of what's happening. But I'd like to go back to the other participants. Indonesia, Bahrain, and South Africa are three countries actively deepening relationship with Russia. From what I understood, this conflict, unfortunately, and I hope I'm wrong, might go for long. How are you planning to mitigate the fallout of this conflict in terms of secondary sanctions, in terms of political reputation in the world, in terms of pressure coming from your other allies? This is a very, very complicated situation. You don't want to be in any way, but that's reality. I will start with you, Mr. President. I really don't understand actually your question. What secondary sanctions? I'll make it simple here. For Indonesia, we are very clear that we have always been on the line in the humanitarian situation. I think 2 years ago, we proposed in place. And I think the reaction from the side was quite open, was quite positive, in fact. But the reaction from the Western governments, not, I have to be fair, not all Western governments, but many Western media virulently attacked my proposal. They started proposing the peace of the cemetery. That was what many of these Western journalists accused me of. So we would always propose a peaceful solution. And at that time I reminded everybody that even in Korea now, North Korea and South Korea, there's a demilitarized zone supervised by the United Nations. The war in Korea is officially not declared, but there's a peaceful condition. So that was what we proposed, like to save the people of Ukraine on all sides, people of the Russian-speaking areas, just to save them. A secession in place. That was as if we are far from the place. We want to promote a peaceful solution. So I don't understand who's going to give sanctions. Gulf. Automotive. And trusted by drivers that demand the best around the world. Because engine performance needs an oil you can trust. Gulf. Recommended by McLaren Automotive. Trusted by many. We were talking about friendship a while ago, and the friends of Russia in this panel. Obviously, South Africa, then Bahrain, and then Indonesia, China. The floor is open. Are you surprised that a friend of Iran, of Russia, Iran, is under attack,
and Russia did not step up to help that ally. This is at least one of the narratives in the media. Where is Russia in this conflict? As friends, are you surprised? Okay, my position is this, is the logical position that each country is responsible and will defend its own national interest. So, being friends is being friends, trying to cooperate, trying to help each other, but being friends does not mean that every country must give their national interest to another country's national interest. So it will be the decision of every country to defend and protect its national interest. That is my position. Mr. President, how your country is taking advantage of the current economic situation in Russia. People left, businesses are left back, and there are opportunities out for a country like Indonesia. How are you leveraging the situation? As I mentioned that I have had good relations with Russian business entities, business groups, but mostly I have to be very frank, they were interested and they are interested in coming into Indonesia. And because I think we have a lot of sectors that are still very, let us say, at the ground level, a lot of way to grow. And so basically it's mostly Russian